ここからは現地と電話で結び市場関係者の見方を聞いていきます。今日お話を伺うのは、ワデル&アソシエイツのチーフインベストメントオフィサー、デイビッド・ワデルさんです。では早速お話を伺っていきましょう。Hello, Mr. Waddell. Thank you for joining us today. Thank you for having me. So first of all, would you share your overview on the recent volatile market? Well, volatility has certainly spiked. But actually, I believe this is the new normal of living in the digital age. There are more quantitative and algorithmic strategies than ever before. We have more bundled or indexed investment products than ever before, and the leverage costs have been really low. Therefore, when these markets move, they move very fast. But it's not unusual to see markets correct. What is unusual is not seeing markets correct, which has been the environment for the last couple of years. In fact, the last time we had a correction was in January of 2016. On average, markets pull back 14% in any given year. So it really isn't unusual. This just caught people off guard because the higher the markets get, the bigger the point declines appear. So this is sudden, but it's normal. Okay. ここまでのこのところ続いているこのボラティリティについてですけれども、これはニューノーマルだと。何によって引き起こされているニューノーマルかというと、このテクノロジー時代がもたらしたこのアルゴリズムによる投資であるとか、それによって量的にボリュームの大きい取引が行われることによって引き起こされている状況だと。ただ、このボラティリティの大きさですけれども、マーケットというのは調整局面が来るのが当たり前であって、2016年1月以降、このずっと上昇局面が続いて調整局面を見ていなかったマーケットとしては、これが起きていることの方が、真っ当なことで決しておかしなことではないというふうにおっしゃっています。それでは、この、ボラティリティの高い動きの一番最初のきっかけというのは、アメリカの10年債の利回りの急上昇とも言われています。この理解正しいとお考えなんでしょうか。So it is said that a sharp rise of this 10 years U.S. Treasury yield triggered this high volatile market. Is my understanding correct? Actually, it's Japan's fault. Because I think what started this was when the Bank of Japan came out and said they were going to reduce asset purchases a little bit. Now, it was a technical announcement, but people got interested in that. Then you had the European Central Bank and some finance ministers across Europe talk a little bit more directly about tapering, which made people even more nervous. And then in the United States, you had some hawkish Fed comments, and then we got a spike in inflation in our wage data. And when you put that all together, we've basically got a global taper tantrum. If you remember back in 2013, Ben Bernanke talked about how the U.S. Central Bank was going to start diminishing its asset purchases, and the world basically quickly declined. Emerging markets got hurt. The U.S. markets were down 6% or so. You saw a spike in the dollar. So I think we're reprising what we saw back in 2013. So I would characterize this as a global version of the taper tantrum we saw in the U.S. back in 2013. I see. 今回のボラティリティの高まりですが、別にアメリカの国債の利回り、10年債の長期利回りが急上昇したからということがきっかけよりも段階的に、まず日本の、中央銀行である日銀がこの資産買い入れの調整というようなコメントをしたことから続き、その後に ECB がさらにこの現在の緩和的な状況についての政策引き締めに動くかという想定が出てきて、その後にまた FRB がということで、グローバルな動きが相まって引き起こされてしまったものだと。2013年、バーナンキさんが、連銀にいらっしゃって、議長を務めていらっしゃった時代にあったこのテーパータントラムの時には、アメリカで引き起こされたことで新興国の株式市場というのが非常に今、
影響を受けたわけですけれども、今回のテーパータントラムというのは、世界の中央銀行の連鎖によって引き起こされたニュースの伝わりが、現在の株式市場グローバルバージョンとして起きてしまっているのだというふうにおっしゃっています。はい。では、この株価下落していますが、一方、決算などの、情報を見ていると、特段今回だけが非常に悪いですとか、業績が悪いというようなわけではないようです。このボラティリティが高い状態を続いているのを説明する、何か理由、環境的な理由というのはあるのでしょうか。So, equity dropped, but current earnings season or other numbers is not that bad compared to other time of the couple last years. Are there any environmental change to explain this this situation? Yeah, I think that's the most important thing for your audience to understand. Globally, the economy is very strong. The U.S. tax cut contributes to that. They've been raising economic expectations all around the globe. We have very few economies globally that are in recession, so economies globally are strong. Corporate earnings globally are strong, be they in Japan, emerging markets, Europe, or the U.S. So fundamentally, things are great, but you can get too much of a good thing. So investors now have to factor in the consequences of all this growth, which is rising rates and rising inflation. The adjustment to the valuation models from rising rates works like this. Right now, stocks relative to bonds are cheap, but as bond yields go higher, the valuation advantage of stocks goes lower. So instantaneously, an increase in interest rates will decrease the value of stocks. Now, I don't think we're in a situation where interest rates will double from here. So we're at 2.8 on the 10-year in the U.S. Do I think we get to 6%? No. Do I think we can get to 3%? Yes. A 3% 10-year bond would be the same as a 33 PE on the stock market, and we're at 23 today. So I do think that there's been some correction to valuations, but I don't think that's a bad thing. And I also don't think it's a permanent thing. We just have to get through this knee-jerk reaction in the spirit of volatility. この環境としては、決して悪くはないと。その世界的にも景気はいいし、そもそも悪い景気のところの国の方が少ない。アメリカを見てみると、このタックスカットですね、法人減税によっての、企業収益が上昇するなどの環境も非常にいいと。で、一方、金利に着目してみると、金利がこの金利に注目してみると、バリュエーションの観点からいくと債券より株価の方が、現状は、利回りが良いということになってしまうので、この金利が上がっていくと、そのバランスを見ながらこの調整局面というのがやってくるのは、真っ当なことであって、ただボラティリティが出てきてしまうので、投資家としてはこのボラティリティを乗り越える気構えというのが必要かなというふうにおっしゃっています。ではその金融政策、金利面の環境というのも、今お話しいただきましたが、投資家はこの状態が続くことを心配して備えるべきなのでしょうか。So, should investor worry this situation? And how should they navigate under these circumstances? Well, I do think it's worrisome to see markets bounce around on a daily basis, especially since investors haven't seen that for a long time because we've been in the lowest volatility period in history. But it's not time for investors to worry too much because we're nowhere near recession, and what causes markets to decline significantly is recessions. And so we look at the index of leading economic indicators. We look at credit spreads to give us signals if there's deterioration in the real economy. And there's no signal that's indicating recession is near term.
stock markets tend to advance up until about a year before a recession. And within a lot of the recessionary signals, none of them are really predicting recession within a year. So this is a correction because there has been a change in direction of interest rates, but I don't think this bull market in stocks is over. It may be over, however, in bonds. See. 投資家心配してこの状況にどう備えていけばいいのかというふうにお聞きしましたが、まず、日々の動きについては確かに心配は絶えないだろうけれども、長い目で見たときには調整局面、現在調整局面であって、決してその景気後退局面、リセッションを示唆するものは何もないというふうにおっしゃっています。この信用スプレッドなども悪化していないので、長期的に見ては、何かを心配していく必要というのはないけれども、これは調整局面と捉えてそれに対応していくべきだろうというのがご意見のようです。Thank you, Mr. Waddell, for sharing your insights today. Looking forward to have you back again. Thank you so much, and I hope that was helpful to you and your viewers. Yeah, it was. Thank you very much. Have a good day. You too.